Kính thưa chư tăng ni và toàn thể đại chúng, thì chiều hôm nay là chúng ta sẽ có thời hỏi đáp. Chúng con xin được trình lên ngài một câu hỏi của một vị Phật tử. Dear Sayadaw, I'm a lay Buddhist. I stay at home with my 3 children. And I keep a precept 8 days a month. Every day I practice meditation for 1 hour in the morning, and I practice chanting in the evening. I can observe the mind, but my mind wanders a lot. I want to ask you how I can concentrate better, and the way I live, is that right? Is that good for the Dhamma practice? Con xin được chuyển ngữ. Có một vị Phật tử nữ thì đang sống tại gia cùng với 3 người con. Vị này thì giữ 8 giới. Một tháng như vậy là 8 ngày. Buổi sáng thì chị thực hành thiền 1 tiếng, và buổi tối thì chị tụng kinh. Khi mà chị ngồi thiền thì chị không có được định tâm lắm. Tâm nó hay đi lang thang, nó nghĩ chuyện này chuyện kia. Thì chị muốn hỏi ngài là cái cách mà chị sống như vậy á, thì nó có hợp với pháp hay không, với lễ đạo hay không, và làm thế nào để chị có thể thực hành để mà có thể định được tâm của mình. Keeping precepts is good. The more we are keeping precepts, the power of keeping precepts will increase more and more. The longer we are keeping precepts, the power of keeping precepts for long term will be more and more. For me, I started keeping
8 precepts from 1999 till now. Sometimes I may break some of the precepts concerned with the food. In the beginning of keeping precepts, I may break the precept of daily life. Not because of intention, but because of habit. Not for big lie, just for small lie or white lie. No harm to the others. But I keep on keeping precepts for over 25 years continuously. Breaking precepts is not the problem. If we are not breaking biggest precepts, it is okay. The more we are working for the others, the more we are busy, more easy to break precepts. Breaking or not breaking precepts are not much important. To keep precepts for long term, to keep precepts for more and more long term is more important. I started teaching meditation as a monk at the end of 2002 and continue still now. In the beginning of my teaching, I was not skillful in teaching. That's why my teaching is not wrong, but not complete. Sometimes there will be small mistakes. If I explain about myself like this, it will be wrong sometimes for not important. Incident. Especially concerned with time and place, it is easy to make mistake.
but I don't give up. In teaching or sharing about the truth of myself and my practice and my meditation center. Telling about myself is easy. Telling about ourselves is easy, but to be complete and 100% true is really difficult. Very easy to make mistake in thinking, speaking, and physical action. Because of our bad habit and attachment on making mistake. Because of trying to tell the truth about meditation and myself and my experience for over many years continuously. I can speak more and more my experience. Before I started practicing meditation, I nearly reject keeping preset. I'm not breaking preset, but I'm not much thinking about keeping preset. Person, there will be less and less mistake in both action of our body and mind. So we need to keep research. The power of keeping research should increase more and more. The duration of keeping research should be longer and longer. In this way, we will understand more and more about the keeping and not keeping research. Ngài Thiền Sư trả lời phần đầu như sau.
Giữ giới là tốt. Chúng ta càng giữ giới thì sức mạnh của việc giữ giới sẽ càng tăng trưởng. Chúng ta càng giữ giới lâu thì sức mạnh của việc giữ giới lâu sẽ ngày càng tăng trưởng. Đối với tôi đã bắt đầu giữ 8 giới từ năm 1999 cho đến nay. Thỉnh thoảng thì tôi cũng phạm một cái giới mà liên quan đến đồ ăn. Lúc bắt đầu giữ giới, tôi có thể cũng phạm giới nói dối, nhưng không phải vì chủ tâm, mà là vì quán tính thói quen. Không phải là những lời nói dối to lớn, mà chỉ là những lời nói dối nhỏ. Những lời nói dối mà mang lại lợi ích cho người khác, không mang tới bất lợi cho người khác. Tôi đã giữ giới được hơn 25 năm liên tục. Việc phạm giới thì nó không phải là vấn đề nếu như chúng ta không có phạm giới trọng thì vẫn ổn. Chúng ta càng làm việc cho những người khác, chúng ta càng bận rộn thì chúng ta càng dễ phạm lỗi, phạm giới. Phạm giới hay không phạm giới thì không quá là quan trọng. Để mà giữ giới lâu dài, để mà giữ giới càng ngày càng dài hơn, điều đó mới quan trọng. Bắt đầu dạy thiền từ cuối năm 2002 cho tới nay. Lúc mới bắt đầu dạy thì tôi không có giỏi, không khéo léo, không thiện xảo trong việc giảng dạy. Do đó, lời dạy của tôi thì không có sai, nhưng không được trọn vẹn. Thỉnh thoảng thì vẫn. Nếu như mà tôi giải thích về bản thân giống như ở đây, thì nó có thể là những việc quan trọng. Đặc biệt là đối với những thứ như là thời gian và nơi chỗ bỏ nào đó, thì Ngài có thể kể sai về, không có nhớ rõ nên là kể sai về thời gian hay là địa điểm. Về chính bản thân tôi, về việc thực hành của tôi, về trung tâm thiền của tôi. Việc kể về chính mình, kể về bản thân chúng ta thì nó dễ dàng. Nhưng mà để mà có thể kể ra được một bức tranh đầy đủ trọn vẹn, đúng trong, vì đã cố gắng nỗ lực làm sao kể được sự thật về thiền, về bản thân tôi, về những trải nghiệm của tôi trong nhiều năm. Tôi nói một cách đúng hơn, trọn vẹn hơn, gần với chân lý hơn. Chân lý về thiền, về những trải nghiệm của tôi. Trước khi mà tôi thực hành thiền, tôi gần như là chối bỏ việc giữ giới. Tôi không có phá giới, nhưng mà tôi cũng không nghĩ về việc giữ giới. Do đó, có nhiều những cái lỗi lầm trong những hoạt động đời sống thường nhật của những người sống trong xã hội. Chỉ bằng cách giữ giới với cương vị là một hành giả hành thiền, chứ không chỉ là những người cư sĩ tại gia, thì sẽ ngày càng có ít lỗi lầm hơn trong cả hành động
thuộc về thân và tâm. Chúng ta cần phải giữ giới. Sức mạnh của giữ giới sẽ ngày càng tăng trưởng, và thời gian chúng ta giữ giới sẽ ngày càng lâu dài hơn. Bằng cách này, chúng ta sẽ ngày càng thấu hiểu được sự khác nhau giữa giữ giới và không giữ giới. Buddhism meditation is really great. If you are practicing meditation one hour per day, you should continue practicing meditation to increase the duration of sitting meditation from 1 hour to 1 hour and 50 minutes, 1 hour and 30 minutes, 1 hour and 45 minutes, and 2 hours, etc. We should try to meditate every day for long time. Should involve whatever we do. The nature of the mind. Knowing wandering mind is knowing the truth. Knowing the truth is the cause of knowing more and more clear and deeper truth. If the mind is wandering, we should know more and more about wandering mind. We should know the power of wandering mind, how fast it is.
we should know appearing and disappearing of every unstable mind. The duration of wandering mind will be short or long. The speed of wandering mind will be slow or fast. The strength of wandering mind will be strong or weak. We should try to know more and more about wandering mind. This is the way of changing unstable or wandering mind to be stable mind. Because of not knowing about unstable mind, the mind became more and more unstable. The speed and strength of wandering mind will be more and more stronger. We are alive with only one mind at one present moment. If we are mindful, with detachment, more and more, the power of mindfulness will be. Ngoài ra thì chúng ta nên cố gắng để mà thực hành thiền trong những hoạt động đời sống, hiểu hay là không hiểu, trong một thời gian lâu dài hơn. Bằng cách này, ngày càng chúng ta nên thực hành thiền cho tất cả. Chúng ta nên chỉ thiền mà thôi, cùng nó nên học thiện pháp, thì nên học thiện pháp thì nên được bao hàm vào trong bất cứ điều gì mà chúng ta làm. Một tâm thức không ổn định, lang thang thì đó là bản chất tự nhiên của tâm. Việc biết về tâm lang thang là biết về sự thật,
về sự thật là đây tốc độ hay là sức mạnh của tâm lang thang sẽ ngày càng tăng trưởng. Trong mỗi một khoảnh khắc thì chúng ta chỉ sống cùng với một tâm. Nếu như chúng ta chánh niệm và xả ly ngày một nhiều hơn thì sức mạnh của chánh niệm cùng với xả ly sẽ tăng trưởng và bền bỉ hơn. Thay vì cho phép tâm lang thang với vô minh thì chúng ta nên quan sát tâm lang thang một cách liên tục và nghiêm túc. Bằng cách này thì chúng ta sẽ càng ngày càng sống được với chánh niệm và xả ly. Chúng con xin mời quý vị nào chúng ta có câu hỏi thì xin được giơ tay lên. Dear Sarah, since I know about mindfulness, I started practice mindfulness in my life. So I tried to practice mindfulness in my life. I think with mindfulness. I talk with mindfulness. And I act with mindfulness. So it seems like my thinking, my saying, my talking, and my acting is slower. So sometimes my coworkers or maybe my friends say that you should be faster, you should be quicker. Everything is fast, you should be fast. However, when I do something fast, like I used to be, I couldn't practice mindfulness. Though my friends don't say or don't show that they feel uncomfortable or they are unhappy with my practice. By the way, they say I should be faster and I should be quicker. I feel that they are a little bit uncomfortable. So should I continue my way or I should change? Because when I think about the cause and effect laws, if I make other people feel uncomfortable, though I'm not on purpose, maybe I will get some similar effect in the future. And this is my question. Thank you. Xin mời chị nói lại tiếng Việt cho đại chúng. Dạ, câu hỏi của con là khi mà con biết về thực hành chánh niệm thì con tập áp dụng chánh niệm vào trong cuộc sống hàng ngày bằng cách là con suy nghĩ, nói và hành động với chánh niệm. Vì thế mà cái suy nghĩ, lời nói và hành động của con nó chậm hơn so với lúc trước. Vì thế là bạn bè hoặc là đồng nghiệp bảo là bạn phải nhanh lên, mọi thứ xung quanh đều nhanh, cho nên bạn cũng phải nhanh lên như vậy. Mặc dù là họ không nói ra hoặc là họ không thể hiện là
họ không vui hoặc là họ cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên bằng cái cách mà họ phản hồi như vậy thì con cũng cảm nhận được điều gì đó là họ đang cảm thấy không vui với cái cách thay đổi và thực hành của con. Vậy thì con có nên tiếp tục cách thực hành của con hay không, hay con nên thay đổi như thế nào? Vì khi mà nghĩ về luật nhân quả, nếu con làm cho người khác cảm thấy không thoải mái mặc dù con không có cố ý, thì có lẽ là con cũng nhận lại một kết quả tương tự như vậy. Thì con không biết là con nên tiếp tục hay là con nên thay đổi như thế nào. Con xin cảm ơn ạ. How long have you been practicing meditation regularly? The first time I knew about mindfulness maybe 2 years ago. At that time, I just tried to practice mindfulness just in my daily life. However, maybe about 1 year, I practice mindfulness more regularly in my daily life when I'm alone and in my work as well. Ngài thiền sư hỏi là chị đã thực hành thiền được lâu chưa? Chị nói tiếng Việt. Dạ, thì con biết đến về thực hành cái thiền tận 2 năm. Thì khi mà mới biết đó, mới biết cái thiền thì con đi thực hành trong cái cuộc sống hàng ngày của con thôi. Tuy nhiên mà khi thực hành thì con thấy bản thân mình có sự tiến hóa, cho nên là con thực hành nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc khoảng 1 năm thì sẽ thực hành khoảng 5 năm thì thực hành nhiều hơn. What is your understanding about sharing that question? Should I summarize the question?
when she know about mindfulness, she apply mindfulness into her daily activities. Therefore, she slower her thinking, speech, and action. But her friends and colleges don't like that. They want her to be faster and quicker. And she afraid that if she makes them uncomfortable, there will be some cause and effect for her. 50. If her friends and colleges feel uncomfortable because of her action, her speech is slowly. So that will make some cause and effect for her. There will be some effect for her because of that cause. Because of the slowness of her action and speaking. And she have known about mindfulness and meditation for it is effective for her. So what should she do now? What is your job? Thì chị đang làm nghề gì ạ? Yeah, I work as an office worker and a teacher. I am an office worker and a teacher. Two job. Two jobs, yes. She work in the office and also a teacher. Mình dạy cái môn gì vậy chị? Sự việc cái mic nó không có nói. Yeah, I work in the same place, but I have two main jobs at that place. How long? Yeah, I've been working in that place for 4 years. Your college or friends you are from your job, they don't like you are mindful action, is it? Actually, they don't. It doesn't mean that they don't like my slow way. They don't say or they don't show that they are uncomfortable or they are happy. But sometimes they tell me you should be faster, you should be quicker than I used to be in the past. And by the way you tell me, I feel that they feel uncomfortable with my change. Yes, so I think that my change or my practice partly or makes me feel uncomfortable, though I'm not on purpose. I don't want them to be unhappy or uncomfortable. But sometimes I do that. Sometimes they feel uncomfortable. I think maybe it leads to some effects.
refer to you. I mean that all things follow the feel uncomfortable, though I'm not on purpose. Maybe it leads to some bad effects, I think. So I want to ask you about that. To you. Some the same bad consequence to you, because of your action, your college. In this way, you will experience the same reaction, the same consequence. Yeah, I wonder whether I will experience the same feeling like what my Something or someone. The real cause is attachment, not your speed of action. Some people may like because you are slow, but some people may not like because you are slow. Some people like to be fast. If so, they may not like. Some people may not like fast action. In this way, they may like you because of you are slow. This is concerned with the attachment of that person. If we meditate more and more, we can understand about the different attachment of the mind. That's why we don't need to grasp on something. We don't need to attach on something. The real problem is you attach. The real problem is your attachment of resting on something bad. In the other hand, some people will like you because you are slow and steady. Especially poor people may like to be slow and steady. Young people may not like. They attach on to be faster and faster. Speaking, thinking, doing, walking, in everything, they need to be more and more faster because of attachment. Attachment is the cause of slow and fast action and feeling comfortable and uncomfortable. We need to detach from that attachment. We need to detach from both of personal and collective attachment. If some people may feel comfortable, but we need to detach from that feeling. If some people feel uncomfortable, we need to detach from that feeling. Choosing only with detaching mind is right. You are making common mistake of the living beings. You attach on normal living beings. That's why you are rejecting the desire of Udattamas. If we are
obeying the desire of Buddha, Dhamma and Sangha, we may reject, we need to reject, we may reject or detach from the normal human beings. The more we practice like this, the more our mind and life will change. So you must choose which tradition or desire we choose. Now you are still choosing the feeling of normal living beings. No, I want to continue my practice. I want to continue practicing mindfulness in my life and work as well. Because, as you say, not all my friends or all my colleagues dislike the way I'm slower. Some of them like it. Yeah, and some of them see the change. And they tend to be slower when they work with me. And some don't like. They are liking and disliking. That is, they like and dislike because of their attachment. This is sure. Most of the knowing or thinking of ourselves are 90% wrong. You think you are thinking you think you are knowing is right, but you are knowing is just knowing of normal living beings. That's why %90 is wrong. Because if we are open to each other, we can ask directly. In this way, if we tell the truth, the answer will be more sure. But we are not much open to each other. Even among the family members, we are not open to each other. We are believing only our understanding, but our intelligence is not complete. That's why most of the people in the society are making many mental mistakes. Meditation is detachment from physical, verbal, and mental action. Now you are using with attachment, with your understanding and intelligence. Using with attachment is wrong. If you can detach, you can understand, your understanding is not sure, can be wrong. This is, the more we can detach, the more we can understand the truth of
the more we can understand the truth of our normal knowing. Nothing is sure, no one is sure. This is true from real meditator. For the non-meditator, everything is sure. Everyone is sure. That is wrong. Nothing is sure. Really, nothing is sure. Thank you so much for your advice. And when listening to your advice, I know more about one side. Maybe my knowing is not right. I need to be more open to my co-workers, especially someone who shows or I feel that they feel comfortable. And maybe later I will ask them directly how they feel, and then I can tell them to understand and practice. And maybe at that time they will like mindfulness and they will be slower and they will like me. Yeah. Yes. But even if you ask to your friends, they are difficult to tell the truth. They may not understand their mind, whether they like or dislike. Or even if they understand, they are difficult to tell the truth if they are not trying to tell the truth. So most of the saying of the people in the society are not telling the truth or not knowing the truth. That is sure. That's why we need to detach from ourself, our understanding, and our habit. The greater benefit of practicing mindfulness and detachment is we can understand the truth directly. No need to ask to someone. We can understand the truth by our own, by the power of mindfulness and detachment. Now I see the problems because I just practiced mindfulness and I haven't practiced detachment. So it leads to my problem. Knowing with ignorance and attachment is 90% wrong. For some people, maybe 100% wrong. Direct knowing with mindfulness and detachment is 90 or 100% right. No need to ask to the person. Just need to observe direct to the mind. In this way, we can know the truth by our own, by ourselves, by our own practice. That is sure. The more we are skillful in mindfulness and detachment, the more we can understand
about the truth, the right knowing. Most of the people, even most of the meditators don't know about their practice, right or wrong. They don't know about their experience, right or wrong. That's why they have to rely on the teacher. They are practicing, they are life, they are action, but they don't know. For sure, they don't know clearly, completely, because of their ignorance and detachment. That's why we need to change from ignorance and detachment to mindfulness and detachment. In this way, everything will be clear and sure because of the power of mindfulness and detachment. Dạ, chúng con xin tóm tắt lại câu hỏi và cái phần trao đổi của quý hành giả cũng như là thiền sư. Thì một quý hành giả khi mà biết về chánh niệm thì đã áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Vì thế là suy nghĩ, lời nói, hành động của chị đã chậm lại. Do đó một số bạn bè và đồng nghiệp ở đây là chị nghĩ rằng là một số bạn bè đồng nghiệp là cảm thấy không có thoải mái với lại cái sự chậm đó của chị, và họ đã nói chị là hãy làm nhanh giống như lần trước đây. Thì chị muốn hỏi là chị có cần thay đổi gì không? Bởi vì nếu như mà mình làm cho người khác cảm thấy không thoải mái thì cái này nó có thể tạo ra một cái nhân quả gì đó cho chị hay không? Và ngài thiền sư hỏi rằng là chị đã thực hành được bao nhiêu lâu rồi? Thì chị chia sẻ là đã thực hành, đã biết thiền, biết chánh niệm 2 năm về trước, và lúc đó thì đã bắt đầu áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Thì khi nó có hiệu quả thì 1 năm gần đây thì chị thực hành nhiều hơn và nó có hiệu quả cho chị. Tiếp tục ngài hỏi là chị đang làm cái công việc gì? Thì chị chia sẻ rằng là chị đang làm ở một nơi nhưng mà làm 2 công việc. Đó là việc văn phòng và giáo viên được 4 năm rồi. Và ngài hỏi tiếp rằng là đồng nghiệp của chị thì không có thích cái việc thực hành chánh niệm và xả ly của chị hay là sao? Thì chị chia sẻ là họ không có nói thẳng ra là họ không thích, họ không có thể hiện điều đó ra ngoài, nhưng mà thông qua cái cách là họ nói rằng là chị cần nhanh hơn, giống như trước đây, thì chị cảm thấy rằng là họ không thoải mái, chứ họ không phải là họ không có nói rằng là họ không thích cái việc thực hành của chị. Và ngài hỏi rằng là chị sợ một cái quả xấu nó sẽ đến cho chị phải không? Ngài muốn làm rõ là chị sợ rằng là có cái quả xấu cho cái công việc, tức là mình làm chậm nên là công việc nó tệ, hay là sợ rằng là khi mà mình làm cho người khác không thoải mái thì nó có cái quả xấu cho mình. Thì ngài muốn làm rõ ở chỗ này. Thì chị trả lời
chị lúc này chị làm rõ như là cái lúc đầu chị đã trình bày. Chị nói rằng là chị sợ rằng là khi mà mình làm cho người khác không thoải mái thì nó sẽ nhận lại cái điều đó là không quan trọng. Tức ở đây lúc mà Ngài tiếp tục cái chỗ là cái chuyện mà người khác cảm thấy thoải mái hay là không thoải mái thì cái điều đó nó không có quan trọng. Bạn nghĩ rằng là người khác không thoải mái, nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của bạn, và cái suy nghĩ của mình thì có thể sai, có thể hoặc là không thể. Cái suy nghĩ của mình nó có thể đúng hoặc là sai. Những người khác họ cảm thấy không thoải mái, đặc biệt ở đây thì đó là do cái thói quen của họ, do những dính mắc của họ. Họ thích một cái điều gì đó diễn ra theo một cách nào đó, họ thích cái điều gì đó hoặc là không thích điều gì đó. Họ dính mắc vào việc thích và không thích. Vấn đề ở đây đó là dính mắc, chứ không phải là cái lời nói hoặc là cái hành động của chị. Một vài người thì có thể thích, một vài người thì có thể không. Nếu như mà ai đó họ thích cái sự nhanh nhẹn thì họ sẽ không thích chị. Còn nếu như ai đó mà họ không có thích làm cái gì nó cũng nhanh thì họ sẽ thích chị. Dính mắc của mỗi người thì nó khác nhau. Nếu như mà chúng ta hành thiền nhiều hơn thì chúng ta có thể hiểu, ngày càng hiểu về những dính mắc khác nhau của tâm. Chúng ta không cần phải chấp giữ vào thứ gì đó, chúng ta không cần phải dính mắc vào thứ gì đó. Vấn đề ở đây, vấn đề thực sự đó là bạn dính mắc, bạn chấp giữ rằng có một thứ gì đó là không tốt. Mặt khác thì có những người mà họ thích những cái hành động chậm của bạn thì họ sẽ thích bạn. Giống như là những người lớn tuổi thì họ thích làm cái gì cũng từ từ chậm rãi thì họ sẽ thích bạn. Còn những người trẻ thì họ muốn làm gì cũng nhanh, đi nhanh, nói nhanh, làm việc nhanh. Và họ muốn cái sự nhanh đó là bởi vì dính mắc. Dính mắc chính là nhân của hành động nhanh hoặc là chậm, của việc cảm thấy thoải mái hoặc là không thoải mái. Chúng ta cần phải xả ly dính mắc. Bạn cần phải xả ly cả những dính mắc của cá nhân bạn và dính mắc tập thể. Nếu như mà ai đó cảm thấy không thoải mái thì chúng ta cần phải xả ly. Nếu như mà ai đó cảm thấy thoải mái thì chúng ta cũng cần phải xả ly. Việc sử dụng với xả ly là đúng đắn. Cái việc mà bạn dính mắc là một cái lỗi thông thường của chúng sanh. Bạn dính mắc vào những chúng sanh thông thường, do đó bạn chối bỏ mong muốn, nguyện ước của Phật Pháp và Tăng. Nếu như mà chúng ta nghe theo mong muốn của Phật Pháp và Tăng thì chúng ta có thể khước từ hoặc là xả ly mong muốn của những chúng sanh thông thường. Chúng ta càng thực hành giống như thế này
thì tâm và cuộc đời của chúng ta sẽ càng thay đổi. Bạn sẽ phải chọn lựa giữa truyền thống của thế gian và truyền thống của chư Phật. Nhưng ở đây thì chúng ta cũng có một cái ham muốn lựa chọn. Bây giờ thì bạn đang chọn đi về phía cái cảm xúc của những chúng sanh thông thường. Lúc này thì chị chia sẻ thêm về cái việc là chị vẫn muốn tiếp tục cái việc thực hành chánh niệm. Và cũng không phải là tất cả bạn bè hay là đồng nghiệp của chị cảm thấy không thoải mái. Và chị sẽ hỏi chị. Dạ rồi, lúc này thì chị chia sẻ đó, một số thứ gì đó lúc này còn chưa rõ. Dạ. Sau đó này thiền sư chia sẻ tiếp. Bạn cần phải xả ly khỏi cái việc là họ thích hay là không thích. Đó là cái vấn đề của họ. Phần lớn những hiểu biết hay là suy nghĩ của bản thân chúng ta thì đến 90% là sai. Suy nghĩ hay là hay biết hay là cái hiểu biết của bạn suy nghĩ và hiểu biết của bạn thì nó vẫn đang giống như là hiểu biết của những người bình thường khác. Và thường như vậy 90% là sai. Và vì chúng ta không có cởi mở với nhau, chúng ta ở đây là bạn có thể đi hỏi trực tiếp. Nếu như mà người khác nói ra sự thật cho chị thì chị sẽ biết chắc. Nhưng mà thường chúng ta không cởi mở với nhau. Dù là các thành viên trong gia đình, chúng ta cũng không cởi mở với nhau. Chúng ta chỉ tin vào mình, tin vào trí thông minh của mình. Nhưng mà trí thông minh của mình thì không có được trọn vẹn. Phần lớn những người ở trong xã hội thì phạm những cái lỗi thông thường. Thiền chính là xả ly khỏi những hành động thân khẩu và ý. Bây giờ thì bạn đang sử dụng với dính mắt, với hiểu biết của bạn và trí thông minh của bạn. Sử dụng với dính mắt là sai. Nếu như mà bạn có thể xả ly, bạn có thể hiểu về cái hiểu biết của bạn là nó chưa có chắc chắn, nó có thể sai. Chúng ta càng xả ly thì chúng ta càng có thể hiểu sự thật về những hiểu biết thông thường của chúng ta. Không có thứ gì là chắc chắn, không có ai là chắc chắn. Đó chính là sự thật. Cho một người hành giả hành thiền chân chính. Còn đối với những người mà không hành thiền thì họ sẽ thấy tất cả mọi thứ nó đều chắc chắn. Ai đó là chắc chắn. Gần như không có thứ gì là chắc chắn. Lúc này chị chia sẻ là chị sẽ mong muốn chị sẽ hỏi trực tiếp với bạn bè của mình để biết được cái tâm tư của họ. Và Ngài chia sẻ như sau: bạn có thể làm như vậy, nhưng nếu như bạn hỏi những người bạn của mình, họ khó có thể nói sự thật. Họ có thể không hiểu được tâm của họ là có thích hay là không. Dù có hiểu được thích hay là không
thì họ cũng không dám nói ra. Cái biết của mọi người trong xã hội là chưa đúng đắn. Chúng ta không nói lên sự thật và chúng ta không biết về sự thật. Do đó chúng ta cần phải xả ly khỏi bản thân mình, khỏi những hiểu biết, khỏi những thói quen của chúng ta. Cái điều tuyệt vời nhất của việc hành thiền, của thực hành chánh niệm và xả ly, đó là chúng ta có thể hiểu sự thật một cách trực tiếp. Chúng ta không cần phải đi hỏi ai cả. Chúng ta có thể biết được sự thật bằng sức mạnh của chánh niệm và xả ly. Hiểu biết cùng với vô minh và dính mắc thì 90% là sai. Đối với một số người thì còn là 100%. Thậm chí là 100% là đúng. Không cần phải đi hỏi người khác. Hãy chỉ cần quan sát tâm của mình. Bằng cách này, chúng ta có thể thực hành, chúng ta có thể biết về sự thật bởi việc thực hành của chính chúng ta. Điều này là chắc chắn mà họ còn không biết rõ. Họ không biết rõ bởi không biết rõ, không biết được trọn vẹn. Đó là do vô minh và dính mắc của họ. Chúng ta cần phải thay đổi từ vô minh và dính mắc thành chánh niệm và xả ly. Bằng cách này, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng và chắc chắn bởi vì sức mạnh của chánh niệm và xả ly. Is 5:30. The session is over. Thưa quý vị đại chúng, thì thời khóa buổi chiều ngày hôm nay đã kết thúc. Những quý vị nào có câu hỏi thì xin quý vị di chuyển về phía góc của thiền sư. Sau vài 30 phút nữa thì ngài sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi tiếp theo. Xin mời chư tăng ni và toàn thể đại chúng đảnh lễ ngài thiền sư ba lễ. Kính thưa đại chúng, là chương trình tối nay thì sẽ diễn ra ở tại trung tâm thiền Tha Ma Phước Sơn.